However, by this time, Tamanna had thought of yet another method of punishing Basavaya, that was death. If he continued at the level of the body, Basavaya would go on offering a stiff competition. When Tamanna was ill, then Basavaya would have left the competition. He should have visited the house of Tamanna and asked for his condition. That would have been better, being a human. But after knowing that Tamanna was ill, Basavaya continues of having competition. This kind of attitude of Basavaya makes Tamanna to be very much angry. He thought for a while what kind of person this Basavaya is. He is having competition even though I am not willing to have any kind of rivalry with him. How can I stop it? And after thinking for a while, Tamanna decides, yes, since according to him I am existed for him, he is willing to have competition or rivalry with me. If he comes to know that I am no more, then with whom is he going to have the competition or rivalry? Well, we will have to end up, however, the competition with Tamanna. And the only way to stop the competition with Basavaya is saying that Tamanna is no more. That kind of thought entered the mind of Tamanna because he was very much fed up with the rivalry of Basavaya. But if his song was separated from his body, if there was no relation between the songs and his own flesh and blood, this is how his thoughts went. All right. Since I am there in front of him, he is always thinking of having competition with me. If I do not remain in front of him, then with whom is he going to have competition? And if I stop writing, if I am not at all going to be there according to his waves on the earth, then he may stop having competition. These kinds of thoughts arise in the mind of Tamanna. That is when I realized how strange human nature can be. The old man began his explanation to the owner's wife. Actually, the old man was telling the story in Chennarayapatna in front of the owner's wife. Here he says that if a man is involved in rivalry, then he forgets many things. He forgets human values. He becomes inhuman. He becomes completely strange. He himself doesn't come to know how he has changed, because
the situation wherein a person has to become angry, full of rivalry, then he becomes strange. It is the human nature. Like this, the old man says. However, by this time, Tammanna had thought of yet another method of punishing Basavaya, that was death. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಆಗಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಥದ್ದೋ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಗುಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬಸವಯ್ಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಸವಯ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಸಾವು. ನಾನು ಇದೇನಿ ಅನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಂತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. If he continued at the level of body, Basavaya would go on offering a stiff competition. ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾನಲ್ವ ಇವ ಬಸವಯ್ಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. If his song was separated from his body, if there was no relation between the songs and his flesh and blood, this is how his thoughts went. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪದ್ಯಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಸವಯ್ಯ, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಸವಯ್ಯನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. That is when I realized how strange human nature can be. The old man began his explanation to the writer, to the owner's wife. ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೆ. ಕಾರಣ ಬಸವಯ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವೇಷ. ಈ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಲಕನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೋದನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನೇ.